Ê, vui gì mới chẳng qua cái đoạn giới thiệu bài sự kiện gì thôi trong nhớ đến sự kiện vừa bắt đầu công khai thì Batman nó nói quá nhiều nên sẽ bỏ qua đời học của Batman á bắt đầu nhìn nhiều rồi từ đó giờ mở game thì là đã có rồi không thì co đâu thì ta cũng có nơi có lúc và lúc nào cũng mở thì con lên hôm nay mình vào trước khi em bắt đầu Pokemon bắt đầu nói cũng kịp để bắt việc con bên bên con nó nói nhảm bỏ qua đi thôi chuyện gì đây Looks like you're having fun. What's the occasion this time? cho con bán hồn với thằng nhà thơ nó đi chung với nhau vậy điếu văn hả hai đứa soạn điếu văn có đúng không Oh, do I spy a traveler and a Paimon? It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your... Excellent! I lúc nào knew cũng I thú could vị hết count on mà you. không sao ừ, cả thôi What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? đó We were talking about one certain traveler, and how two's company but three's a crowd, as the inseparable duo tour around Tibet, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. ồ một dây đói đây Clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. ừ, một dây đói đấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 What này the? It just gets worse and worse. Shortly, you may attend a grand banquet at Stone Gate. All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? chắc chắn là đều đếm số It's not, though that does sound fun. In fact, it's a poetry gala, jointly hosted by representatives from both Mondstadt and Liyue. ồ cả hai nước luôn Do ghê you vậy still remember the promise I made to the distinguished director Who here during the Lantern Rite? Oh, something about writing poetry together? That's right. At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. bạn đây luôn ngon And đấy now, I've finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the neighboring nation's congenial poetry gala. Bit of a weird name. cái gì ta Liyue's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With 2 nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Hu Tao and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so... Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. You flatter me. Well, this sounds like fun. Let's get involved. Oh, Paimon, sure you'll be amazing. Remember cái that lời time đại in đi Liyue nha when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away. Oh, looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. All right, so basically you guys are here to discuss the activities for the poetry gala, right? Oh, looks like little Paimon's brain has gained a wrinkle or two. You guessed it so effortlessly, but... Huh? We came here hoping to invite a special guest. đọc già 6.000 tuổi thôi hả 6.003 tuổi à I already told you, không I'm not going. em bé 2.003 tuổi Zhao, you're here too. Never having penned a verse myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, as you well know. mới ngủ mày đó em mày bớt cô Hey đơn đi now, there's
first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. Bên Monster có một chú một, bên đây cũng có một chú một. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. Bên Inazuma thì chú một làng thần của nó luôn. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? Liền. I'll Liền. consider it. It's nearly time. Why don't you all head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Gotcha! We'll be on our way then! Khoan gặp được. Khoan. Đá phải làm gì? Lúc này Wow, it's so lively! Didn't think there'd be so many people here. chỉ không đèn. And a lot of them are familiar faces. Let's go say hi. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey, Shincho and Changyun are here too. I was actually heading into the mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Nói được tao làm đúng này luôn. Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. Are you talking about Noelle? Yeah, she's super strong. Oh? Well, since you are so well acquainted, could we trouble you to introduce us later? Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation? Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Okay. Nhiều lắm mới tới nữa. Are you sure that wasn't really an evil spirit? Open your mind to all possibilities, and I'm sure... I suppose that's true. Hey, wait a second. You're not planning on telling everyone here, are you? Too slow. Ăn nhiều men. Anh đi bán vụ rồi. Traveler in Paimon? I didn't expect to see you here. Are So you here to now- mix drinks? That's right. I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. Định. You're representing Mondstadt's wine industry? Oh, you must be hating every minute of it. Of course I hate it. But it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all. Huh? How do you figure that? All I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable. Cái mà thay Never lắm. buy wine from Mondstadt again. Nhưng mà trên trong hồ có đồng ý không? Paimon thinks you'll end up
getting the opposite result. Just you wait! I ain't about to mess this up. Are you gonna write some poetry with us, too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. Hey. You should join in! It'll be fun! Fine, if I have time. Dạ, tới. Ok. Mika! Noel! Oh, it's the Traveler in Paimon. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? Rồi. You said that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? Representatives? No. Nothing fancy like that. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. But I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. I'm still in training. If anything, I should be addressing you as sir. Đúng là đáp. What? No. Please don't. Just keep calling me Mika. Why does it feel like these two could keep this up all day? Anyway, Master Jane did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. Làm chơi thôi mà, đâu có sao I đâu. actually have the same concern. Yeah, plus, you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? In that case, we'll try our best too. Hola. Perhaps the challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Mặc dù chỉ là thuyết âm ô nhưng mà suy nghĩ cho nó cũng được. Paimon wouldn't go that far. But anyway, no backing out now. See you soon! Sure, maybe you can teach me a thing or two. Oh, Mika beat me to it. I was gonna ask for help too. What do you think the key to a good poem is, Mika? Do you have any idea? Trong dần đó. Huh? I'm not too sure either. Tôi không sao đâu. Viết cho nó hay là được rồi. If I'd known we'd be doing this sooner, I would have asked Miss Lisa to recommend some books on the topic. Không cần tới mức đó đâu. Anh em muốn giành quán quân hả? Ok. Poems and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glazed lantern glows. Finches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome one and all to this festival of poetry, jointly organized by Lua and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. We're your hosts, Liyue's verse-monger of the darkest alleys, Hutao. Trời đất. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. The purpose of this event is to promote friendly poetic exchanges between our two nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. If you're here, you're our guest, so please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity.
That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti, let's get right to it. The first theme is... Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game. Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. We couldn't cajole Adeptus Shao in the end. He said he'd take a peek from the peaks, but that was all he'd agreed to. It's a real shame. That was a good little opening ceremony, wasn't it? Even if I do say so myself. Rồi, là chúng ta làm thơ đó hả? Làm thơ như thế nào? Quit following me. Oh, let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area, and it's flying really high. Is that it? Paimon hay quá, nói một câu là gợi ý hết trơn rồi. Oh, you're amazing, Paimon! Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Chắc có cơ hội. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? It can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? What do you think, Traveler? Great! Then we'll have one answer ready to go when the game begins. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Let's go look at the next one. Oh yes, I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. This one says... Oh, this handwriting is just awful. Biết rồi đó. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's Oh, Paimon, you have to look past... Huh? So have you got any ideas, Shinji? Well,
Singcho just hung that riddle up a moment ago. Oh, so this is Xingqiu's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more elegant. This festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery. So Hey, not bad! So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly, or...? not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Ha! Meanie! If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will! We'll see! Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right? Ha! At least you're nice to Paimon! Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Ha! Prepare to get stumped! Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? Rồi. It's a chair. Huh? Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Đấy. Maybe I should try to come up with one too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. Sure, have fun. Chỉ không cánh là thứ ba đây là trên công căn nhà trong mình. Mua ra gì? Các hình đóng xuống biển nó vào ngay. Trên ngoài. Đây. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Sure, if your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh, that means I have to be first to raise my hand. Còn về thằng bé. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh, this riddle is, unique. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned.
and carefully baked. Baked? Baked. I pass through the lips, one piece at a time. The more you Cần nghĩa phu thao á. consume, the broader your mind. They drew Shinchos! Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You! Oh, brat! It's, pizza! The answer? Phải. Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? But eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems that need solving. Chỉ một phần tranh luận rồi hả? Okay, Paimon admits she may have jumped the gun on this one. Maybe it's some other kind of food. No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. What is it? Have you got it? Huh? Oh, gotcha! Bucks! The answer is bucks! That was Kinh quicker nha. than I expected. I was quite proud of that one. Oh, it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika. Concentrate. Đó là được rồi, đừng trả lời gì hết. We're Are you, awesome at this! Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Leela. Oh, it's... I got it! Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full Knight of Favonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. My answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. No, I didn't. You... How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Oops, I didn't realize we'd... Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. Nhưng So, Noelle, Yes, let's. Our aunt Cecilia. Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true although since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Oh, I can't believe I was wrong. Is the answer Genshin? Correct. I wrote this one. Genshin is the right answer. No! Shinjo got it before Paimon could. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. So, I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much. Well, since even the Riddler themselves agrees, all 3 contestants earn a point each. Darn it! Hay đó. Shinjo's caught up to Paimon already. Yeah, you're probably right. Moving now Không to phải our nhiều thôi third chứ. riddle. Huh? Why is the handwriting so floaty?
What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug, 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 down it goes. That's Paimon's. They picked Paimon's riddle. Yay! What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. Có ai làm thơ tự thảo mình không? The answer is Paimon. What? It's Paimon. I was actually gonna say Paimon too. Me too. No! You're all completely wrong! How the heck did you all think the answer was Paimon? Paimon, do you have wings behind your back? No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. Cái vậy nó cũng viết vô. I've heard from the senior knights that the traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait! Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? No! You're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber! You know, the Jade Chamber that's always flying up there in the sky? Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. Huh? What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Aw, do you mean it? Can we really add that part? You think so too? Okay, then Paimon would like to announce that Mọi người the được một correct điểm. answer Hả? to the riddle is the widely adored Paimon! Câu hỏi tra điểm. Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinto, Paimon still feels like she got a little smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Tại sao lại đá qua chuyện này? Hey, you two! Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though, if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. Tài thì không cần dùng tới 2 cái đâu. Nope, nuh-uh, no thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, to what do we owe the honor, Paimon? What do you mean we? Changyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic.
Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Sounds to me like you encountered a ghastly little ghosty in the wild. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it, and when I went to try and get a closer look at it and tried to ascertain what I was dealing with, it disappeared into... You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body, and if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Why don't you take a guess first, Tutal? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Close, but no. Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Rồi, hai đầu đã trôi qua. Chúng ta sẽ có 3 loại trò chơi: ném vật từ xa, cảm hứng tung rào, yên tĩnh viết tranh. Bắt đầu từ đề tra đầu tiên trước. Đầu tiên làm đầu tiên. Hold the line! Quit following me. Không, cái trong cái thùi thôi. Too slow. Squall and Fury. Cái không quá khó mà. Cứ gặp trò chơi người ta chết. Đừng nghĩ gì nó gặp từ xa cho nên. Ném thật. Rồi, đổi gì chơi này là ném cái bung cái đẹp đẹp tạo ra chơi. Cổ theo như ta chỉ ống tính ném vật. Tôi thấy đặc biệt ở đây không có đẹp. Chúng ta làm mẫu thôi. Hồi xuống thì mình chỉ biết tấu vẫn nhẹ. Chỉ cần nhấn ném được tên, thanh tay vào mình quá. Mình là đầu tên thứ hai cũng thấy đúng thì gọi là liên tục khích.
Nếu mà mình đều bật vô rồi xoáy ra tôi chẳng nó nói được cao được theo truyền thống mọi người sẽ cũng cần hình dạng quá trời. Lúc này tôi nhận thấy đó quán ở những quyết định đúng tên nhờ mình càng tốt còn lại cũng gian về to cũng chắc là trong sách nó cũng biết rằng vậy thực hiện những ta cho mình lên thứ khác mà với con số của cái đó cái để mình không có nó năm thôi cái gì khó rồi đến lại tôi đi xong địa điểm thì một chỗ nào bên kia đó nữa đến tới đây là đấy đâu ở đâu chất đề còn lấy sống tên đúng không này nói chung chơi đến cô trò thì lại này rất là kỹ ha là anh em xuyên vào dòng cái đó kiểu cùng chứa số đi giờ được thêm đôi cho đến xuất hiện sự đi tự kỷ hiện tại cái này là ném bể bình lên quên cái điều là được chạy nữa có cái dầu mà nó luôn càng gian quá phải khá không rồi á sao không có nó đơn giản là cái trải nghiệm thôi nên là không cần quá tập trung vào mà điểm số ha tiếp là chơi thứ hai tung trèo giống mất thực tế dây gì mới luôn đến lúc đó mới hồi cho tìm ra thật đặt tên cái trò chơi cầm và một quá trình sẽ rất nhà ta ổn và hai nó rất có một tiền huấn luyện đồng lý hai sáng tác tại thơ các kiểu độ các cha cũng được tiền cảm ơn ơi tất nhiên các nhà tôi được thành trầm thơ một số người đạt được cái ngôn ngữ với tư duy bản thân và có càng nhớ khi quá trình tìm cảm hứng phần chúng ta đều không biết nguồn cảm hứng gốc một nào ở đâu đó hợp lý thời gian ta được cảm ta được một cảm thấy vui hòa thì trở nên cái cảm hứng chúng tâm tôi chúng ta đã đến thời điểm bất thời sân tổ rồi tuôn trào ta làm bài tới điện trời cái một bức tranh xuất sắc một bức nhé đặt là trên sáng cách cơ ca để ăn nhận mà hiện trong ta có chạy người giỏi cái nào tuyệt vời mà đến rất tốt ý tưởng của tôi nó biến thành rất nhiều cuộc thảo luận sau cùng chị cảm mang tin cảm hứng tuôn trào này sẽ được ra mắt cô gắng tối thì bây giờ ta đi chơi thành chơi trong dài chán không biết chuyện cô còn học cái sáng tác thơ ca sau cái chiếc nhật trong biết cảnh thành khỏi đến bài ca đến khi nhân tính tâm tính cao hút
nó mất con dê bắt đầu lần nó sẽ ăn cuốn số lần cái cần và sẽ dùng bất năng đang dần phía sau cực lớn và sẽ dần dần dừng chân cái trên trong phát nổ đang sẽ xuất hiện liên kết thần thoại lên cái lịch thì mình nghĩ có đánh bài hoặc hiện diện của trực cảm ơn có định bài chốt cái lúc lớn phát nổ cái đó cái thành mình phải một lần đầu cái thành thoại của mình là tại có cái thần thoại trong sĩ những cái đợt mời nó cũng không xuất hiện tại sẽ nói cái tình tập nói cái giảm bối cảnh chúng ta thôi đồng tim còn tim thì không tim gì hơn là tim bá đạo và thịnh hành nhất hiện nay theo lối chơi của mình. Phim mà có đây gọi là chấp hết chúng sanh trong khi trong Genshin đấy. Stabilize. I see everything. Hey! Everyone hold hands. Settle down. I see everything. Cái này là canh nước Our bond is strong. là nắm bắn trong đó Committed to memory. Solidify. Bow your head. Dissipate. Everyone hold hands. với Our cần bond is strong. có tên gì nó kiểu cái chết này Settle down. Grow, grow, grow. còn như công trưởng thì quên hạt thảo chết rồi. Silence. Gather. Lightning terrified. Ai nghe rồi không nghe không cái lần này là có một ngày nữa có chiều thì không As an umbrella? The audacity to even that request. Too slow. có thể chạy giao giao với chơi trò chơi em từng lâu thì đồng nghiệp nhớ đến cô là cũng biết cô đến sân trà đại hội là bánh ngô là bát ngô gì đó sĩ không biết gì sĩ rồi xong mò sĩ ở trong là chén chanh chanh nó bị hư hại đến đâu thì đó cháy chuột cắn nó bị một máu kiểu vậy còn tới ta đúc tranh đây là đặc phục chế vậy như tàu của anh thì vẽ một em dương đất trái cho những cái vẽ là một góc thì được là sao chế những cho cần phục chế tranh hình nhận bản chất của nó như là mòn tình những thông tin chất liệu tranh bất kỳ chi tiết nào của mình
dốc hệt bức tranh gốc. Thời nào bức tranh nổi tiếng nó hậu quả điều luyện khả năng cảm nhận thì tốt những người luyện đang thực hiện họa sĩ có kỹ năng liên luyện người ta hình thành là người ta tốt người ta sao được không phải nó giúp người cái phục chế tranh như tranh cổ đâu phải bức tranh nào cũng có tuổi đời mấy mươi năm để dịch phục chế tranh kiếm ra tiền mà còn cho rằng tôi thành một họa sĩ kém cỏi sao chép công việc đâu cần có người làm đúng không tranh là một thứ vô cùng quý giá tranh xuất sắc có một kiến thức lịch sử câu chuyện cảm xúc về cái việc truyền lại cho người trường nhưng mà nghĩ thế nào các họa sĩ có thể tới bên thể tranh trong những ngoại được người ta đã nói bên việc này mà ông kiếm ra tiền thì mình sẽ cũng làm quán tiền của mình ta đến bây giờ với mình ta là này với người em đó đây mình muốn phát cho mình mọi người ta diễn chuyển ra một phần rồi những chưa tìm được người ta những cái như là mà cái cổ tranh này nè cũng sao nhờ đi ghê những tranh phong cảnh người động vật không biết tranh bút sắp vào cho em bút sắp vào nhưng muốn tắt dòng tranh vẽ giờ có thấy khác không chế nếu tranh bút sắp vào cái định tâm huyết của em sẽ đây là khởi đầu dòng con người được đâu cho nên cha mẹ cũng chỉ thấy đọc cũng chế thì bất đắc thì lạc quan không tôi đọc bất thường gì đâu có kiến thức chỉ cho bút sắp vào các bạn đồng đâu gì đâu cũng đi rồi của mình thôi cái nhanh thì cái cảnh khắp nơi cảnh của cái tiền chữ lành cái bức tranh này một cảnh trong bức tranh này có được vài hoạt hình trong cái nào thì cảnh không tranh bút có làm sao cũng may thời gian đúng trên cái thực tế này không đâu còn cảnh tôi không thay đổi cái cảnh thì cũng biết đó mà chỉ biết đợt những người chỉ biết cầm cọ cho nên mà hiểm vậy tôi muốn nhờ con đi thấy cảnh biết tòi giải cái tranh từ đó xong rồi thì ra giúp con đã làm như vậy thì xem những bức tranh là được phục chế cô đó là nhà phong cảnh quan trọng đứng dấu hết rồi chỉ cần đến đây ban chụp lại những phong cảnh này rồi mình hoàn thành cần chụp ảnh sao vậy khi chụp ảnh cùng quan sát kỹ bức tranh này trong những cái đẹp nhiều phục chế trên đó tranh này ghi lại trong chiếc cô nhưng mà còn đấu thì không chút khi vô lại trong nhiều xe thì nó trình mình làm bức tranh không có gì bên nào chi biết cảm giác là qua trường rồi không sai đó có nghĩa là mình làm giác nhưng nghệ sĩ không làm cho nó mất sức cảm giác này của đây đầu tiên của quan sát kỹ bức tranh này tôi đứng lên thì cảm giác này tôi cảm xúc bên trong rồi cái việc đi giao cho con được chế cho tiếp theo người này con tranh tương ứng đang hình tám là tiền cảnh thì bây giờ mình biết mình đó ờ cái chọn cảnh đúng tính tiếp cảnh cảnh hiện tại thì tiếp bên mình cái gì là công nghiệp từ trên ra và cảnh nhập vị trí của mình cảnh nhập này thì mình làm cái gì là hết tất cả cảnh nhập vị trí mình cảnh tranh hiện tại đâu nó không công bố nhiệm vụ hả không vào
There's no need to exchange pleasant. Too slow. Behold! Quit following me. Sẽ không động giờ đâu. Đâu. Quit following me. Too slow. Quit following me. Too slow. Squall and fury. Rồi Giao chỉ thành xong như cảnh là những gì? Dạ. Xong rồi đó. Chả nào gì. Em hai. Ga xanh. Quán nào? Sáu giây tấn công trong tổng kích được sát thương nó không dừng 800 nhưng tổng kích 6%. Với đó là còn dùng 3 lần 3 giây và 1 lần tổng sát thương 8 sát thương tổng 56. Đó còn dùng 3 lần. Phí rất là đáng giá ha. Hợp cho anh rồng có điểm tách rồi, điểm tách mà xài mấy đời cấp phí luôn. Relax. Tiếp tục vào ngày mai em này cho em xin cùng có sự kiện này đọc giai đoạn mới là số mình biết đăng xem em thứ ba ra lần với cảnh rồi cảnh rồi ta có thể gặp lại một cái xét sinh tại đầu mùa 2 chiến đấu ga biết không được đảm bảo thôi